recording. Hello, Senbatano. Hello, dear audience, dear participants and faculty members and students. We welcome your attendance at the Grad Master's Seminar, Taiwan Education Center, Mongolia, Global Leadership University Online Programs 2022. Yes, today is June 17th. It's already June, summertime. And we are honored to have Dr. Thomas Lai. Professor is from the Department of Biomedical Engineering from Chang University in Taiwan. So today he will give a lecture on the topic Research and Scholarship, Biomedical Engineering Perspectives. So Dr. Lai's lecture will be assisted with Mongolian translation by Billy, an English teacher at Global Leadership University. And of course, the lecture will be recorded. So we will play the lecture again on YouTube and also on our Facebook channel. So please stay in tune with us. So dear participants, if you have questions, comments, please just let us know. You can leave your comments in the chat box. Just send us any message. And right now, we would like to have Dr. Lai to start his presentation, to start his lecture. So Professor, would you please? Yes, thank you. Thank you very much for organizing this webinar. So today I will divide this presentation into two parts. The first part will be the introduction to our university, including our life in the campus and also the scholarship, something about our university. And the second part would be the more like the technical topics. So what is my interest is in the biomedical engineering. This is kind of the bridging engineering to biology. So I will use this topic to give you an idea of the research methodology and also to write an academic manuscript. Okay. Sorry, Professor, please remember to pause so that Billy can translate. Yes, yeah. Billy, please. So please, Billy, please. Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн Grad Master Seminar-аар та бүхэнтэйгээ дахин уулзж байгаад баяртай байна. Монгол Тайваны соёлын төвөөс зохион Global Leadership сургуультай хамт зохион байгуулж байгаа. Өнөөдрийн сэдвээр Chang сургууль, Тайванд Chang сургуулийн инженер биотехнологийн темпийн багш өнөөдөр презентацийн хийх болно. Тэгээд багш маань өнөөдрийнхэн сэдвийг болохоор хоёр бүлэгт хуваасан байгаа. Эхнийх нь хэсэгт болохоор энэ Chang сургуулийн талаар та бүхэнтэйгээ танилцуул сургуулийн талаар тодорхой мэдээллүүдийг өгөх болно. Хоёр дахь хэсэгт болохоор багш өөрийнх нь судалгааны чиглэл болон хэрхэн академик судалгаа хийх талаар та бүхэнтэйгээ бас өөрийнх нь туршлагаас хуваалцах болно. Тэгээд та бүхэн асуулт байх юм бол та бүхэн асуултаа Zoom-ийн доор байгаа чат боксоор бичээд асууж болно. Мөн шууд багшаас асууж болно шүү. За тэгээд өнөөдрийнхээ семинар та бүхэн идэвхтэй оролцоорой. Баярлалаа. Yes, Professor, I've done. Oh. Okay. So I think most of you know where is Taiwan. За та бүхэн мэдж байгаа те бүхэн хүмүүс мэдж байгаа Тайван хаана байдаг вэ гэдгийг. So Chang University is in Taoyuan City, which is in the middle of Taipei City and also the international airport. За энэ Тайван одоо Chang сургууль маань болохоор яг Тайваны төв зөвхт байрладаг Тайван хотынхон. Тэгээ мөн нэг сонгоцны бодолтойгоо ойрхон ийм сургууль байгаа. So Chang University is pretty young. We only have 35 years ago. За манай сургууль маань болохоор ихэнхдээ залуу сургууль. Тэгээ 30 жилийн өмнө үүсгэн байгуулагдсан. We have 7,000 students. За биднэрт одоо 16,000 оюутан байгаа. And around 600 faculty members. За тэгээд 600 гаруй So full-time other member team surgууль байна. Okay. However, we have a very good transcript in terms of university ranking.
За гэхдээ бид эдний залууч гэсэн бид нар ирэхэд их сургуулийн одоо дэлхийд одоо үнэлэгдэх ранкаараа болохоор нэлээд дээгүүр ордог. We are in the QS top 480 globally. За тэгээд бид нар болохоор одоо яг ранкаар болохоор глобал болохоор дэлхийд даяар болохоор 239 ч ихсэж байгаа. In the CWTS ranking, which is a more focus on the research, we are in 239 globally. За тэгээд бас нэг судалгаагаар болохоор 239 тачигсж байгаа дэлхийд. In the ARWU ranking, we are the #1 in private university in Taiwan in the area of nursing, biomedical technology, and biomedical engineering. За тэгээд яг хувийн сургуулийн хувьд гэх юм бол 50-нд 1-р ордог. Тэгээд түүнд болохоор ямар мэрэгчлэрээ ирэхдээ сургалтаараа тэргүүлдэг юм бэ гэхээр сувилгуу. Тэгээд нөгөө нэг ангаах ухааны технологи, тэгээд био ангаах болон инженерийн чиглэлээр нэг номерын сургуулаа. So we are a private university which is founded by Formosa Plastic Group. За тэгээд одоо хомцор үйлдвэрээс анх бий болсон ийм түүх уламжлалтай сургууль байх нь businesses. Formosa Plastic Group is one of the largest group in Taiwan, business group in Taiwan. За тэгээд энэ нөгөө нэг Formosa Plastic Group гэдэг болохоор Тайван дахь хамгийн одоо тэргүүлдэг бизнес group компани байх нь. So under the Formosa Plastic Group, we have the largest hospital system in Taiwan. За тэгээд бидний энэ группийн хувьд болохоор бид нар болохоор энэ хамгийн олон одоо эрүүл мэндийн салбартай холбогддог. Okay, in our university we have 3 colleges. За их сургуулийн хувьд гэх юм бол биднэрт 3 коллеж байна. But the first one is the College of Medicine. За тэгээд эрүүл мэндийн коллеж. Okay. So in the College of Medicine, we have traditional Chinese medicine. За тэгээд коллежид бол бид нар мэдээж тийм уламжлал хятадын ангаах ухаан, nursing, сувилгуу, biomedical science, and master degree in clinical trial and assessment. Тэгээд био ангаах тэгээд одоо эмнэлгийн дуршилт энэ төр гэсэн энэ мастер хөтөлбөрийн хүрээнд байдаг. And respiratory therapy. За тэгээд нөхөн сэргээх тийм. Physical therapy. За тэгээд physical нөгөө нэг сэргээх хэмжлэгээ тийм. Сэтгцийн. Occupational therapy. За тэгээд мэргэжлийн одоо хэмжлэгээ гэсэн. Medical biotechnology and laboratory science. За тэгээд лабораторийн чиглэлээр болон одоо биотехнологийн чиглэлээр, био ангаах чиглэлээр. Medical imaging and radiology sciences. За тэгээд нөгөө нэг radical буюу одоо нөгөө нэг захим одоо нөгөө нэг цацрагт ангаах ухааны чиглэлээр. Okay, all those are bachelor degree. За эдгээрүүд нь болохоор бүгдээрээ бакалаврын зэрэгээр суралцдаг. Yeah, in the college we also have the master and PhD degree which locate in those department. За мөн биднэрт болохоор магистрийн болон докторийн хөтөлбөрүүд бас энэ дээр дурдсан факультетууд бүгдэнд нь байгаа. But the second college is the College of Engineering. За тэгээд дараагийн коллеж болохоор инженерийн коллеж байна. Okay, again we have bachelor, master and PhD. За тэгээд бол биднэрт болохоор мөн адилхан бакалавр, магистр, докторийн зэргийн хөтөлбөрүүд угаасаа байгаа. Одоо дээрх одоо департаментэд. Yeah. We have electrical, electronics, mechanical, computer science, and chemical and material engineering. За тэгээд биднэрт болохоор одоо мэдээж сахилгааны тэгээд нөгөө нэг электроникийн, тэгээд нөгөө нэг механикийн инженер, компьютер, шинжлэх ухаан, химийн болон материалын инженер, тэгээд химэл оюун ухаан чиглэлсэн инженеринг зэрэг эдгээр инженерингийн сургуулиуд дээр бакалавр, мастер, докторийн хөтөлбөр явагддаг. I think those
departments are very common in most of the university. эдгээр юм болохоор их түгээмэл байдаг сургуулиудын хувьд. And 2 years ago, we established a department of artificial intelligence, which is a very hot topic nowadays. За тэгээ бид нэр 2 жилийн өмнө болохоор энэ artificial буюу одоо хиймэл оюун ухааны чиглэлийн департаментыг одоо энэ хөтөлбөрийг бий болгосон. Энэ болохоор мэдээж маш их хэмжээний одоо нэг судалгаа шаардлагатай юм хэцүү салбар хэцүү сэдв байгаа. Okay, and I want to highlight this program, which is a dual degree program with Singapore SUTD. За тэгээд биднэрт болохоор мөн адилхан нэг 2 хос дипломтойг манай Монгол дээрээд идэг. Тэгээд 2 одоо сургалтын хөтөлбөртэй юм хос dual магистр програм байдаг. Энэ нь болохоор Сингапурын сургуультай одоо shipping байдаг юм програм байна. Yeah, this is an international program, and we recruit 15 students from Taiwan and also Singapore. За биднэрт болохоор одоохондоо 15 оюутан суралцсан байгаа. Okay, only 3 Taiwanese students can join this program, and all other students are international students. За тэгээд зөвхөн одоо 15 оюутнуудын 3 гэх юм бол Тайван оюутнууд, бусд нь болохоор улс оюутнуудын хөтөлбөрт хамрагдсан байгаамаа. Okay, students will stay in Taiwan for 1 year, and students will go to Singapore for the 2nd year. Тэгээд Тайванд 1 жилээ суралцаад 2 жилээ Сингапур суралцдаг юм хөтөлбөр. Yeah, the student will receive 2 master degree from CGU and also Singapore SUTD. За тэгээд энэ болохоор мастер хөтөлбөр байгаа. Тэгээд 1 жил нь Сингапурт, 1 жил нь Тайванд, тэгээд 2 дипломтой төгснөө. Хос дипломтой төгсөн байна. Okay, so the third college is in our university is management. За тэгээд дараагийн коллеж болохоор удирдлагын сургууль байх. Удирдлагын ухааны сургууль. Yeah, in the management college we have industrial business management. За тэгээд мэдээж манай бизнесийн сургууль тохтой удирдлагын ухааны сургууль болохоор бизнесийн удирдлага. Industrial design. За одоо нэг ажил үйлдвэрийн дизайн, ажил үйлдвэрийн удирдлага байх нь. Information management. За мэдээллийн удирдлага. Healthcare management. За эрүүл мэндийн удирдлага байх нь. And also school of business. За мөн бизнесийн сургууль байх нь. So this department provide a bachelor degree. За эдгээр нь болохоор мэдээж бакалаврын бас хөтөлбөртэй. And also we have some specific topics for the student to for their master degree program. За бидэрт болохоор мэдээж онцгой магистрийн хөтөлбөр бас мөн байгаа. Yeah, for example, Internet of Things with industrial creative application. Which is a very specific topic, and we want the student to have more insight to the Internet of Things. За тэгээд магистрийн програмын одоо хөтөлбөр нь болохоор маш сонирхолтой хөтөлбөр байгаа даа. Яг та бүхэн сэдвийг харах юм бол тийм интернетийн одоо зүйл систем мөн бол энийг та бүхэн ажил үйлдвэрт одоо бүтээж байдлаар аппликейшн болгох гэсэн ийм програм бас байдаг. As you know, our university is very strong in medicine. За тэгээд бас мэдээж энэ удирдлагын сургууль мэдээж эрүүл мэндийн маш хүчтэй удирдлагын програм байгаа тийм. So we established some specific program. For example, this is the innovation for smart medicine, which is a very specific into the smart medicines. За одоо тэгээд яг юм бол бас тий одоо бас тэр хөтөлбөр байна тийм үү магистрийн хөтөлбөр тийм үү програм нь болохоор тийм үү innovation буюу одоо инновац тийм үү smart одоо эрүүл мэндийн тогтолцоонд ухаалаг одоо арга барилыг бий болгох хөгжүүлэх гэсэн сэдв бас байдаг байна. Тэгээ хөтөлбөр байгаа. Okay. So we are a research oriented university. За одоо хэдүүл их сургуулийн талаар яаж research хийх вэ? Яаж энэ сургууль руу одоо холбогдох талаар хэдүүл ярилцъя.
we established a number of research centers to focus on our research. За бид нар болохоор одоо research болохоор эдгээр их сургуульчдаас авдаг тий. For example, we want to research the cancer biomarker and proteomic analysis, so we established the Molecular Medicine Research Center. За тэгээд нөгөө нэг хор тавтар болон түүнийг ангах болон тэгээд нөгөө protective analysis буюу гэдэг эдгээрээс нөгөө molecular medicine буюу одоо тийм молекулын эрүүл мэндийн юунаас одоо судалгаа хийдэг одоо судалгааны төвийн талаар. As in this 2 years, I think all of you know that the COVID. So we over 10 years ago, we established an emerging viral infection research center to research the virus. За тэгээд манай одоо судалгаанд болохоор COVID үед одоо нөгөө нэг бас нэг COVID-ийг одоо судалж байгаа. So in this 2 years, our research center helped Taiwan government to prevent and also to detect the COVID. За тэгээд энэ COVID-ийн 2 жилийн хугацаанд төлөө манай сургуулиуд Тайваны засгийн газартай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд тодорхой тухайн өрөөнд одоо нөгөө COVID-ийн талаарх мэдээлэл одоо энэ өвчин талаарх судалгаа шинжилгээг тийм үү ихэд төлөв гэж байна. Okay. So I think international students are really care about the accommodation. За тэгээд мэдээж гадаад оюутнууд сургууль дээрээ сурахад бол мэдээж нөгөө нэг байрны асуудал бас байдаг. So we guarantee all the international students can stay in the campus. За бид нэр та бүхэнд гадаад оюутнуудад бол нэг л зүйлийг амарч чаддаг. Бид нэр болохоор бүх оюутнууд тийм бүх гадаад оюутнууд тухайн сургуулийнхаа дотор байранд хүрэлцээтэй байна гэдгийг та бүхэн амладаг. Yeah, if you remember, our student number is 7,000 students in the campus. За 7,000 оюутан маань одоо ингээд оюутны байранд амьдардаг манай сургуулийн. So our university provides 6,000 beds in the campus. За манай сургууль болохоор 6,000 оюутнуудыг хүрэлцээтэй. Тийм кампустай. So everyone, if you want to live in the campus, you can. Хэрвээ чи энэ кампус амьдрахыг хүсэх юм бол чи амьдарч. Okay, for the dormitory fee. За одоо нөгөө дотор байрныхын төлбөр. For the male, it ranges from 8,000 to 14,000 for 4 months. One semester. Ихтэй оюутан болохоор 8,000-аас 14,200 Taiwan доллараар амьдрын 4 сарын хугацаанд. The range, because we have different type of the dormitory, so from the twin room to quad room, so range from 8,000 to 14,000. Тэгээд нөгөө амьдрах өрөө маань тодорхой ялгаатай байгаа учраас тийм 8,000-аас 14,000 хооронд байдаг. 14,200-ийн хооронд байдаг. So female is 9,000 to 14,000. Эмэгтэй оюутан болохоор 9,000-аас 9,050-аас 14,200-ийн хооронд. The living expenses in Taoyuan is a little bit less compared to Taipei City. За тэгээд Taipei City-д амьдрах юм бол Тайваны амьдралын зардлаас бол жоохон хямдхан. Every student can live in our campus around 6,000 to 10,000 a month. За тэгээд сургуулийнхаа кампусын хүрээнд тийм үү сургуулийнхаа бүс татгалаар ерөөхдөө тэнцчээд хоолны газар зэрэг байгаа. Тэдний зардал нь болохоор 6,000-аас 10,000 Taiwan долларын орчим байдаг. So in our campus, we also have student restaurant, convenience store, and also the classes, printing store, so and so forth. За тэгээд мэдээж оюутнуудын амьдрах одоо тэр амьдралын хүрээг болохоор нэлээд сайн бүрдүүлж өгсөн гэж боддог. Тэгээд тэнд болохоор мэдээж дэлгүүр, жижиг дэлгүүр, тэгээд хичээлээ хэвлэх одоо тэр хэвлэлийн одоо газрууд бүх юмыг кампус дотор бид нэр бий болгож өгсөн. Yeah, our university aimed to provide a very convenient campus to our students. За манай сургууль болохоор
ерөөхдөө маш тийм тухтай байдлыг хоёр хэвтэ бий болгосон. Okay, for the international student, we have a lot of services. За манай олон улсын оюутнуудын хотхонд болохоор нэлээд хэдэн үйлчилгээ байдаг. For example, the orientation, welcome party, Mandarin courses, consulting service, and also a lot of student clubs. За тэгээд чиглүүлэх үйлчилгээ, тэгээд олон үндэсний баяр наадам тэгээд маш үнэгүй хятад хэл сурах курсууд тэгээд англи болон хятад хэл төр зөвлөгөөний үйлчилгээ үйлчүүлнэ. Тэгээд янз янзын чиглэлээр та бүхний сонирхолтой тулгуурсан клубууд бас байдаг байна. Okay. So I'll show you some pictures of our international students for various activities. Тэгээд нөгөө нэг Chinese хятадын нөгөө нэг calligraphy буюу бичгээр болсон тийм олон улсын оюутнуудын оролцсон зургийг та бүхэнд үзүүлж байна. This is the Chinese medicine cushion with local students. So we hope to mix up our local student and international student together. За тэгээд нөгөө нэг дотоод оюутнууд болон гадаад оюутнууд зөвхөн ингээд цагийг өнгөрөөдөг. Тэгээд энэ болохоор нэг хятад үндэсний нөгөө нэг эрүүл хоолны нөгөө нэг хамтын үйл ажиллагаа байна. Дотоод гадаад оюутнууд. We hope to develop a multicultural campus, and our international student can make friends with our local student to develop your friendship in Taiwan. За тэгээд дотоод гадаад оюутнууд хоорондоо тийм үү найз нөхд болох тэр боломжийг та бүхэндээ бэлдээ ерөнхийдөө боломжийг бий болгодог. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор манай сургууль болохоор тийм олон үндэсний соёлыг бий болгохыг зорддог. Oh, we organize the board game night. За тэгээд бид нар ийм ширээтэй холбоотой тийм самбартай холбоотой ийм тоглоомны өдөр бидэрт бас байдаг. Okay, to have coffee together. You can see in the picture. За тэгээд бид нар ингээд бас кофений орой гэдэг бас нэг тийм орой байна. Yeah, every year we have the sports days. За тэгээд бүхэл жилийн бас нэг өдөр бидэрт болохоор спортын өдөр гэж байдаг. So different society will have their proof to promote their society. За тэгээд ялгаатай нийгэм хүмүүс бид нар гэдэг тийм үү тус тусынхаа нөгөө нийгмийг нэгэндээ таниулах юм үйлчлэгийг явуулдаг. Бас энэ зурган дээр болохоор олон улсны хоолны баяр болж байна тийм. Yeah, this is in the Indonesian society. They provide some international food to our guests. За та Индонезийн бас нэг өдрийг соёлыг харуулсан өдөрлөг болж байна тийм. Энэ зурган дээр Индонези оюутнууд болохоор Индонези үндэсний хоолоор бусад үндэсний оюутнуудыг ингээд дайлж байна. Okay. So in our campus, we have a lot of facility to our students. За тэгээд бид нар бас маш олон тийм боломжийн хийх гүйцэтгэх тийм тухтай орчин бид нар кампустай бий болгож байгаа. Okay, you see in the pictures of the sport court. За та нар энэ зурган дээр байгаа спортын энэ талбайнуудыг та бүхэн харж байна. Tennis court. Теннисний талбай байна. Basketball. Саксны талбай. Yeah, indoor multi-purpose gymnastry. Yeah. Gymnastry. За тэгээд fitness center. За энэ фитнесийн нөгөө нэг байшин дотор байлдаг хийгдэж байгаа спортуудын төрлийг та бүхэн харж байгаа хэрэг мэдээж спорт зааланд ингээд гимнастик болж байна тий. Та бүхэн дараагийн зурган дээр нь болохоор фитнес харж байна тий. Жим харж байна. Yeah, this is the lecture theater which can have 1,000 audience, which is very big theater.
За тэгээд хавх бас юу харж байна? Одоо нөгөө нэг театр харж байна тийм. Яг үүний судалтай. And this is the music performance hall. За тэгээд та бүхэн адилхан нөгөө хөгжмөө нөгөө нэг техник харж байна. Okay, and Концертын техник. yeah, we have a number of student activities in the campus. За тэгээд бидэрт одоо ингээд оюутнууд одоо янз төрлийн одоо үйл ажиллагаа нэгдэж орж байгаа юм зэрэг та бүхэн харж байна. Okay, for the international connections. За олон улсын одоо холбоо гэдэг чинь манай сургуулийн. Yeah, we have provide some dual degree program, student exchange program, research visiting program, and also the summer courses. За биднэрт болохоор одоо олон улсын одоо харилцаанд болохоор тэгээ одоо хоёр хос дипломтой хөтөлбөр байдаг. Мөн оюутнуудыг хооронд нь солилцох хөтөлбөр байдаг. Мөн судлаач одоо зочны хөтөлбөр гэж байгаа. Тэгээд олон улсын зуны курсууд гэж байгаа. Эдгээр юм олон улсын харилцаатай. Because I'm in engineering college, I use engineering college as an example. За би болохоор одоо өөрөө нөгөө нэг инженерингийн коллежид байдаг учраас тийм. Одоо олон улсын инженерийн хөтөлбөрийн талаар бас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Yeah, we developed the dual degree program with Wisconsin, Milwaukee. За тэгээ бид нар болохоор нэг хос дипломын програм байна тийм. Энэ болохоор одоо Wisconsin, University of Colorado, Denver. Тэгээд бас Colorado их сургууль байна Denver-ийн. Yonsei University. За тэгээд нөгөө нэг Солонгосын Yonsei их сургууль. And also Singapore University of Technology and Design. За тэгээд нөгөө нэг Сингапурын одоо технологи болон дизайнын сургуулиудтайгаа хоёр хос дипломын програмтай. Yeah, if you want to study abroad for one semester, so we develop different places for you. For example, in the US. За хэрвээ та солилцоогоор нэг жил бусад орнууд руу суралцахаар болох юм бол бид нар болохоор та бүхэнд орох сургуулиудыг санал болгодог. Singapore. Singapore. Czech Republic. За нөгөө нэг Czech Republic, Czechos. Japan. Japan. And Hong Kong. Hong Kong. Yeah. So some students want to go for in the summertime. So in our college, most of our students may go to Japan. За тэгээд нөгөө нэг судалгаагаар болохоор зочин судлаачаар болохоор явдаг програм болохоор ерхийдөө манай сургуулийн оюутнууд Японд явдаг. Korea. Тэгээд Солонгос, Portugal, and Hong Kong. Тэгээд Hong Kong явдаг байна. Yeah. So I use an example of the dual degree program in nanoelectronics and engineering and design, which cooperate with Singapore SUTD. За одоо нөгөө нэг хоёр хос хөтөлбөртэй энэ нано технологийн инженерингийн ба дизайнын сургуулийн талаар та бүхэндээ яриад тэгээд энэ болохоор ерхийдөө Сингапур улстай хамтарч явагддаг ийм програм байгаа. Yeah, students study in Taiwan for 1 year and go to Singapore to the second year. За тэгээд нөгөө нэг эхний жилдээ болохоор Тайваны Chang сургуульд сураад хоёр жилдээ болохоор дараагийн Сингапурын одоо технологийн дизайны сургуульд сурдаг ийм програм байна. When they complete all the graduate requirements, they have 2 master degree from us and also SUTD. Тэгээд бид нар тасалбар ингээд сурсан дараа хоёр хос дипломтой болсноо. Yeah, these 2 students are graduate last year. За нэг оюутнууд маань дараа 4 жилээс төгссөн. Yeah, one of them he go to TSMC and another one go to the MediaTek. За тэгээд төгссөн оюутнууд маань TSMC, the MediaTek компанид ажиллаж орсон.
This school company is the biggest company in Taiwan. За энэ хоёр компани бол маш алдартай Тайван. Because this student have a very good technical foundation. Тэр оюутнууд бол маш боломжийн foundation. And they are very good in English. Яа, тэд нар бас маш англи хэлтэй учраас. Also, they have a international exposure. Мөн адилхан тэр өөртөө олон улсын зэрэг байх учраас. From the feedback from our students, the company really like this kind of the student. Тэгээд тэр оюутнууд маш сайн хичээж сурсны үндсэн дээр энэ хоёр компанид ажил орсон байна. For example, TSMC interview Mr. Lee for 5 interview. За тэгээд 5 round of interview. 5? Yeah, 5 round of 5 times of interview. 5 удаа яаж яагаад апплайдж байгаа тэгээд орсон байна. Yeah, and his feedback think that TSMC really concerned of those 3 issues very much. За эдгээр зүйлүүд болохоор их түгээмэл болдог. Yeah, which our deal program can provide students a pretty good employment opportunity. За тэгээд энэ нэгдээд нэмэх нэг гэдэг энэ хост дипломын хүрээнд болохоор ихэд оюутнууд нь болохоор маш боломжийн одоо шанстай болдог тийм дэжгүй компанид ажиллаж орох. Okay, so our university also provides scholarship and support. За одоо манай сургууль болохоор одоо нөгөө нэг scholarship буюу тэтгэлэг болон мөн адилхан дээрээс нь support оюутнуудад өгдөг тийм дэмжлэг өгдөг оюутнуудад. Okay, for the master program, we have full tuition fee waiver and 6,000 a month to support our students. За бид нар master програмын хувьд гэх юм бол ерөөхдөө сургуулийн төлбөрийг бол бүрэн төлөөд спонсорлоод scholarship-нд хамруулад тэтгэлгэнд хамруулад дээрээс нь болохоор сар бүхэн $6,050 support буюу одоо дэмжлэг өгдөг. For the doctoral program, we provide 30,000 a month. Доктор програмын хувьд гэх юм бол ерөөхдөө $30,000 өгдөг. Гэхдээ $50 тийм үү нэг сард. Yeah, but I have to remind you that for the PhD student, you still need to pay for the tuition fee and also the expenses for yourself. Гэхдээ яг доктор програмын хувьд гэх юм бол бас жоохон онцлогтой байх тийм. Хэдий $30,000 одоо $1,050 авч байгаа ч гэсэн та өөрөө сургуулийн төлбөрийг төлнө. Амьдрах одоо нэг зардлаа өөрөөсөө гаргадаг байна. The tuition fee for 1 year is 90,000. За одоо сургуулийн төлбөр нь болохоор жилийн одоо доктор програмын хувьд гэх юм бол $90,000 $50 байдаг байна. Yeah, because PhD student is pretty mature, we treat them pay for the salary, just like salary to give the PhD student, and the student can decide how to use the money. За тэгээд бид нөгөө нэг докторийнхоо оюутнууд болохоор нөхөр хийсэнтэй онцлогтой гэдэгсэн $30,000 одоо $50 болохоор яг нөгөө нэг цалин шиг өгдөг. Тэгээд тэр мөнгөөрөө оюутнууд манай өөрсдөө сургуулийн төлбөр амьдралын явдлыг зарцуулдаг. Yeah, but 30,000 a month is more than enough to live in Taiwan and also to pay our tuition fee. За тэгээд $30,000 болохоор ерөөхдөө Тайванд амьдрахад хангалттай. Тэгээд ерөөхдөө хангалттай хэмжээнээсээ та бүхэн бас сургуулийн төлбөрөө амьдралах зардлаа өгсөн ч гэсэн ерөөхдөө хүч ийм мөнгөн дүн байгаамаа. Yeah, if you are outstanding students, you can have the extra scholarship. За хэрвээ оюутан маань өөрөө мэдээж бас сайн оюутан байх юм бол үүнээс гадна бас нэмэлт одоо тэтгэлэг авдаг байна. You have to take a GRE exam. За одоо нөгөө нэг сүүлчийн одоо exam одоо GRE exam сайн байх юм бол if the score
if this 4 larger than 160. За тэгээд 160-аас дээш байх юм бол you can have up to 12,000 a month. Нэмэлтээр та бүхэн 12,000 хүртэл $50 нэг сард авна. And also, you still can search for some teaching assistant and research assistant opportunity to have more support. За тэгээд мөн хэрвээ та өөрөө их боломжтой байхад чадвартай байх юм бол тийм бол зөндөө боломж байгаа тий. Багшийн туслахын тий өөр ямарваа нэгэн тусгаар ажиллах боломж байгаа. Okay, I show you a video to see our campus and also our students' life. За одоо би та бүхэндээ бас нэг видео үзүүлье. Тэгээд өөрийнхөө сургуулийн талаар тэгээд манай оюутнуудын амьдралын манай оюутны хотгод хэрхэн өнгөрдөг талаар та бүхэндээ нэг богино хэмжээний кино үзүүлье. So, Amza, can you hear? Yes, we can hear the voice, the sound of the video. Yeah, thank you. Chang University was founded in 1987. The university is dedicated to cultivating talents equipped with professionalism, entrepreneurial spirits, and well-rounded characteristics. The university pursues excellences in teaching, research, and product innovation. According to various world university rankings, Chang University is recognized as one of the top universities in the world. CGU College of Medicine cultivates biomedical professionals equipped with basic and clinical knowledge and skills, caring for society at large with humanism. CGU College of Engineering dedicates to strengthening research capacity in artificial intelligence, biomedical engineering, and green technology, fostering talents with excellent competence in theory and practice. CGU College of Management aligns with the current vigorous advancements of medical industry, artificial intelligence, and Industry 4.0, cultivating cross-disciplinary talents capable of integrating healthcare, information science, business management, and design. I have been interested in medicine since I was a child. Growing up, I also found that Taiwan's medical technology is very strong. There are abundant resources in the medical school of Chang University. We have access to a lot of innovative medical research. Through the guidance of teachers at the university, students can learn more about clinical and basic medical research. In addition, the trust between teachers and students allows us to do our own research and to show our research capacity to international competitors. The electronic information industry is Taiwan's largest industry and the pride of Taiwan. In our college, we can access to the latest research equipment. In class, professors and industrial experts are our instructors to raise our awareness and inform us on the latest trend in the industry. From the views of analysis, design, production, application, we can be more specialized in different areas. Moreover, the college provides us internationalized opportunities for student exchanges and dual degree programs. Broadens our horizons and increases our international competitiveness. Studying at Chang University of Management is like standing on the shoulder of a giant. The professor always emphasizes theory and practice, require us to analyze deeper problems, and guide us to think from diversified perspectives. Our college also has many opportunities for studying abroad and participating overseas internships. The university's
educational approach and pedagogy help to provide us with a sense of confidence and competitiveness that can be found elsewhere in Taiwan. Chang University combines abundant support from the Formosa Plastics Group and the Chang Medical Foundation, striving to improve the quality of teaching and research. The university provides campus environments that bring the best of teaching and learning with a wide variety of career choices. Students will enjoy the campus while becoming cross-disciplinary talents. In becoming a world-class research university, Chang University has established top research centers. These research centers are infused with abundant resources and actively cooperate with world-leading universities and research institutions, emphasizing academic innovation and high-quality upstream research. I come from France. It's convenient that there are MRT stations next to the university. I came from Germany and enjoy very much the learning environment of Chang University. In class, professors and students are very close and cooperate in an interactive environment. The most exciting thing is that there are many extracurricular and society activities in the university. In between our study, my student life is rich and entertaining. I made a lot of friends at Chang University. My college friends are from various backgrounds and cultures, and I believe our friendship will last a lifetime. The world is changing rapidly. We must focus more on cultivating a new generation of talents with professional and problem-solving skills. Let us face the challenges in the future and pursue excellence. Okay, in conclusion, so why study at Chang University? Hello, Billy. So Chang University has research excellence, fruitful resources, comprehensive teaching capability, internationalized campus, attractive scholarship, strong linkage with industry and academics, and also we have a very convenient location. Okay, so if you are interested in studying Chang University, please join us. We are now opening for the fall admission from now to July 11th, 2022. And also the spring admission will be start from August 18 to September 29, 2022. So please have your cell phone to follow our Facebook, YouTube, or Instagram. За уучлаарай жоохон техникийн садал гарлаа. За яагаад та бүхэн энэ Чангийн сургууль сурах хэрэгтэй вэ гэх юм бол манайх мэдээж Тайваны хотын төв байдаг локейшны хоттой байршлын хувьд маш сайн. Тэгээд манайх мэдээж практик буюу тэ судалгааны шинжилгээний үндэслэх хичээлээ явуулдаг. Ийм талаараа манай сургууль ерөөхдөө номер 1 сургууль байгаа. Тэгээд та бүхэн одоо бид нартай зөв холбогдох юм бол одоо доор хаягаар те одоо Instagram, Facebook те эдгээр хаягуудаар бид нартай холбоо тогтоож болно. Okay, I think I'll stop here, and if you have any questions, I can answer. I will answer you about the university. За окей, одоо ингээд багшин дээр хүрээд лекцээ зогсоё. Тэгээд та бүхэнд ямарваа нэгэн одоо сая Чанган гэсэн сургуультай холбоотой асуулт байх юм бол та бүхэн асуугаарай. Okay, you may type your question in the chat box.
Та бүхэн мөн асуултаа бичиж болно тий. Chat box дээр байгаа тий асуултаа бичиж болно. Yeah, I see one questions from the chat box. So I finished to learn all courses of PhD program. I bring my all courses score of PhD, then can I roll my dissertation there? So do you mean that you have already complete all the coursework and you want to come for your PhD dissertation? Am I right? За одоо сая chat box дээрээс нэг оюутны асуултанд нь хариуллаа. Одоо бүх юм окей болсон байна. Dissertation бичиж байгаа гэж асуусан байна. Энэ зөв үү гэж юм. Нөгөө оюутан бичсэн оюутан маань манай багшаасаа одоо асууж болно. Гэхдээ би сая бас chat box-нд харлаа. If she's doing, someone's doing in his or her PhD in law, but so оюутан маань бас асууж болно шүү. Би бас мэдхгүй байгаа дээ. We do not have a law school. I'm sorry about that. Oh yeah, багшлаллаа дээ бид нар бас нөгөө нэг law school байхгүй, Chang сургууль байхгүй. Chang сургууль маань голдуу engineering дээрээс нь та бүхэн мэдж байгаа хөтэй одоо эрүүл мэндийн коллежтэй бизнесийн удирдлагатай нэг сургууль байгаа тийм. Yeah, someone is already asked question in the chat box. So Professor, I have some technician little problems on my computer. Then I will just leave this meeting for a few seconds. I will be rejoin again. Oh, okay. Because I cannot see, I can't read any questions in chat box now. Okay, I'll be back. So after no problem. Okay. So this is one question. So you are looking for scholarship, and you cannot access our university website. So the website is here. So you just type www.cgu.edu.tw, and you can go to the admission for international students, and you can access the admission information in the website. So how it? Oh my gosh. So can you go to Okay. No. And this is the link for our admission information. You can directly click the link, and you will see how to admit, how to do the admission of our university. And yeah, we are very strong in medical school, as I think you saw in our presentation. So microbiology is we have a number of research labs who are doing microbiology. Yeah, someone's asking a question like, hello everyone, graduate nationals Mongol last year, and I'm looking for the scholarship was the recruitment scholarship can access university. Okay. So. Okay, yeah, I think I answered the questions. Yes, yeah, you can answer the questions, and also students very appreciate that. Thank you. Yes, and you can access then одоо оюутнууд маань энэ багшийн өгсөн вебсайт руу та бүхэн access хийж ороод тэгээд they're looking for your scholarship, research your scholarship. Yeah. So our latest information, you can check the Facebook or Instagram. We will post all our activities, admission information, and some online webinar, technical webinar on the Facebook and or IG, and also the IG. Okay, if no one have
questions, I will switch to the second part, which is more like on the technical part. So more the information of my research area. Okay. Okay, I'm a professor in biomedical engineering. I want to talk the topic about the breaching engineering and biology. За сайн байна уу хүүхдүүдээ ахиад байна. Тэгээд өнөө дараагийн сэдв маань болохоор одоо гүүр барихад инженеринг болон тэгээд биологийн талаар хэвлээ ярилцах болно тийм. Okay, so this is my laboratory, Biomems laboratory. За энэ болохоор нөгөө нэг одоо багшийн яддаг одоо Biomems лабораторийн талаар байна. Тэгээ энэ дээр нь болохоор microfluidic буюу энэний талаар ярих бол энэ маань болохоор microfluidic гэдэг нь мэдээж шинжлэх ухааны нэр томьёо байгаа. Энийг одоо юу гэж ойлгох вэ гэх юм бол бичил одоо хуримтгай зүйлс байх нь тийм үү. Одоо хуримтгай одоо ерөөхдөө лабораторийн хүрээнд ашигладаг ийм шинжлэх ухаанд хэрэглэгддэг. Одоо ийм хэрэглэгдэхгүй юм байна. Тэгээд энийг дээр нэмэх нь одоо хавдар тэгээд хэцүү энэ Biomems лабораторийн гэдэг ярих нь. За анхаарлаа хандуулаарай. Yeah, I'm working on engineering, which is so-called microfluidics. За одоо engineering гэдэг зүйл болохоор одоо энэ microfluidics буюу одоо бичил одоо хувьсамтгай ийм хурдтай хэрэгслүүр байх нь. I using this microsystem to apply for cancer research. Тэгээд энэ зүйл нь болохоор хавдрын нөгөө нэг тодорхойлох зүйл дээр хавдар тодорхойлох зүйл дээр ашиглагддаг. Okay, so I tell you about my background. За одоо би тань өөрийнхөө талаар тооч танилцуулъя. All from my undergraduate, master and PhD degree all in mechanical engineering. За тэгээ миний бакалавр болон магистрийн зэрэг болохоор хоёулаа л механик инженерийн юм мэргэжлээсэн. So I know how to design the system, how to fabricate those systems. Тэгээд би одоо ерөөхдөө шийдсэн те одоо энэ систем технологийн тал дээр ажиллая гэдэг. When I was a student, I did not know any about the biology. Тэгээд би оюутан багтаа ерөөхдөө биологийн талаар ямар ойлголт байгаагүй, ерөөхдөө мэдл байгаагүй. When I joined Chang University, I found that we have a lot of resources in medicine. Тэгээд би юу яасан? Одоо нөгөө нэг судалгаа хийсэн. Одоо эрүүл мэндийн чиглэлээр судалгаа хийсэн. So I try to use my engineering knowledge to apply to the biology. Тэгээд би эрүүл мэндийн судалгааг дээрээс нь одоо нөгөө нэг биологийн судалгаа хийсэн. Because in our university, medical school is the largest college in the campus, and which is double the size of engineering college. За тэгээд бидний бас нэг сургуулийн хувьд гэх юм бол энэ эрүүл мэндийн сургууль болохоор бас нэг том сургуулийн нэг тий. And we have the largest hospital system, which I can have easily to have a clinical sample from the medical doctor. Тэгээд бас ерөөхдөө түрүүн та бүхэнд үзүүлсэн тэгээ ямар их олон эмнэлгүүдтэй бид нар бас хамтарч ажилладаг үлээ. Тийм учраас манай сургуулиас эмнэлэг рүү хүрэхэд бол хамгийн одоо дараагийн ахлах нэгт бол хамгийн ойрхон юм сургууль. So when I joined Chang University around 12 years ago, тэгээ би 12 жилийн өмнө одоо энэ Чанган сургуультай амьдралаа холбож явахад so I decided to move from the engineering to do the applied medicine. Тэгээд би амьдралаа холбоод тэгээд яг инженерээр дамжуулаад ангаах хүн сонирхсон. So because I found that there is abundant resources in this area. Тэгээд яагаад тэгээд сонирхсон гэхээр учир нь одоо яг энэ одоо нөхцлөөс энэ сэдвээс би өөрийнхөө одоо сэдвийг олж харсан. Okay.
So let's go ahead. So I will describe a little bit introduction to you what is biomems. За одоо нэг biomems буюу те энэний талаар хэлээ урт шиг ярий. MEMS is a short term which is a micro electromechanical systems. За MIME болохоор одоо нэг нь нэр вэ шүү дээ тийм үү? Micro electro mechanical system гэдэг юмыг товчлоод MEMS болгосон байна. So biomem is MEMS device which are applied to biology. За тэгээд biomem гэдэг болохоор систем байх нь тийм үү? Одоо биологиг болохоор micro electron mechanical systemтэй холбогдсон юм систем байна. Because many biology experiment deal with water. Тэгэд мэдээж нэг биологийн асуудал чинь энэ яг устай холбогддог. So biomem system is also called microfluidic system. Тэгээд био систем бол бас одоо микрофлуидик одоо хуурамтгай ийм системтэй холбогддог. So you can see this kind of the microchip with the some narrow channel. This is the typical microfluidic chip. За одоо та нар одоо нэг юм жижигхэн чипний зураг харж байна те. Одоо амар жижигхэн хэвтэй одоо энэ дотор нь амар орлон үдээ тийм. Одоо нэг систем devices жаах шиг тийм харж байна юм уу. So in our area, why we want to use microfluidic technology? What we want to do? За бид нар одоо энэ microfluidic одоо системийг одоо юунд хэрэглэдэг вэ? So the aim is to miniaturize the conventional process or laboratory into a device, portable device. За одоо ийм систем явж байгаад одоо энэ conventional nanometer process явж байгаа энэ юу руу ордог одоо device руу ордог баг тийм үү? Yeah, I want to bring you one example of the commercial microfluidic or biomems product. За одоо та бүхэнд одоо яг ингэ нарийн хөлтэй тал руу харах юм бол одоо энэ зурган дээр байж байгаа яг энэ үйл явцыг хэлж байгаа. Yeah, in the past when you do the blood test, you have to withdraw several hundred cc blood from your body. Тэгээд одоо та бүхэн яддаг гэсэн бол хуучин үед болохоор ингээд бидээр олов туршдаг байсан бол одоо болохоор ингээд тэр нөгөө нэг хөвсөнтгой байдлыг чинь одоо ингээд машин руу хийдэг болсон баг та бүхэн зөгнөөс харж байгаа. But if you have the microfluidic system, you can see in this picture, you only have several drops of your blood and run the process within minutes. За тэгээд л одооний орчин үеэр нэг процессор яваал ингээд машин хийдэг байна. This is very convenient and we can have less blood sample to do the process. За тэгээд энэ болохоор мэдээж таатай үйл явц байх тийм олон дахин шаардлагагүй нэг л үйл явцаар их тухтай байдлаар. Most of the researchers in microfluidics are target for this kind of rapid diagnostic equipment. За тэгээд нөгөө нэг энэ microfluidic систем болохоор одоо ингээд төхөөрөмжөөр явагддаг. However, when I joined Chang University, I found that the rapid diagnostics equipment has already commercialized that you see in this picture. Тэгээд багшиг энэ бас тухайн жилд ингээд ажилд ингээд Чанган гэсэн үг болохоор мэдээч тухайн үйл явц маань аль хэдийнэ бий болцсон тий одоо худалдааны явцд одоо худалдааны төвшөнд одоо бизнесийн төвшөнд болсон байсан. So what I decided to do is to not to do the rapid diagnostic. Тэгээд би яг тийм учраас одоо энэ тийм оншин юм дээр болохоор бас нэг тодорхой хандаагүй. Because when we decide to do a research, we cannot do the same research with others, especially if this research has already commercialized. Тийм болохоор би одоо яг өөрийнхөө чиглэлийг болохоор яг нэг оншин дээр яагаад тэгэхээр аль хэдийн чи би болсон байгаа учраас би арай өөр зүйл дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй юм байна гэсэн. Yeah, so I decided to do the research with biological cells. Тэгээд би юун дээр гэсэн бол би өөрийнхөө зорилгоор biological биогийн одоо эсийн одоо
нөгөө нэг сорч шинжилгээнд дээр би өөрийгөө анхааруулах болсон. Yeah, in the biological laboratory, every day they culture the cell using this kind of the plastic vessel. Тийм за тэгээд нөгөө эсийн одоо дэлгэрэлт тийм үржилт тийм үү эсийн одоо нөгөө нэг уурсгал тийм одоо сорж шинжилгээ хэр явагдах тал дээр би судалгааныхаа ажлыг төлхүүгээр төсөөлсөн. And if they want to to quantify the cell movement, they have only can observe the cell under microscope. За тэгээд тэр нөгөө нэг юу болохоор зөвхөн микроскопоор л хардаг тийм одоо нөгөө эсийн одоо явц үйл явдлыг. The measurement of cell movement is not objective. За нөгөө нэг эсийн одоо энэ үйл явц маань болохоор тийм яг тийм объектив биш тийм үү ийм зүйл байдаг. So as an engineer, I want to develop some convenience tools to help the biology to study the cell more efficiently. За тэгээд би эсийг одоо судлахад болохоор надад нэг тийм түүс хэрэгтэй болсон тийм хэрэглэгддэг тийм нэг өгдгөө хэрэгтэй болсон тийм. Тэрийг би мэдснээр илүү тийм үр дүнтэй одоо судалгаа хийх шаардлагатай болсон тийм болцоотой болсон. Okay, I used one of my previous work to introduce what I was doing in my research. За тийм учраас би одоо энэ эсийн одоо энэ үйл явц энэ биш болоод байгаа би тоон хэлбэр шилжүүлэх тийм ийм зүйлийг би. This is a microfluidic chip with a microchannel connecting to reservoir. За энэ болохоор нөгөө нэг microfluidic нөгөө нэг хувьдгаа шинжийг агуулсан юм зөвлөл байна. So when we apply the cell in one side, the cell will go migrate along the microchannel to another side. За тэгээд нөгөө нэг хоригдгоо байдлаа одоо нөгөө эсийн зүйлийг ин тийгээд нөгөөхөөсөө одоо E1 5 руу явах процессыг суд шинжилж байгаа. So in this figure, you can see the cell start from the left side, and by time to time, the cell move from the left to the right. You can see that, right? За тэгээд та бүхэн харж байгаа эсүүд хэрхэн явж өөрчлөгдөж байгаа тийм үү? Баруунаас зүүн, дээрээс доош гэх. When they passing through the electrode, we can measure the electrode, the impedance on the electrode to quantify the cell movement. Тэгээд нөгөө нэг тийм электрик тийм үү одоо тийм тоон хэлбэрээр тийм үү. Эсвэл одоо энэ эсийн одоо үйл явцуудыг хэдүүлээ би судалж байгаамаа. Okay, then we can have the quantification result, quantitative result with the cell movement. За тэгээд бид нар одоо нөгөө нэг дүн шинжилгээ хийж байгаа баталгаажуулах. So I will not go into the detail to describe how this works, but I want to give you an idea how do we perform this experiment. Тэгээд би яаж одоо энэ одоо болоод байгааг тийм үү туршилт хийгээд би одоо бий болгосон. Okay, I use myself as an example to share with you the research methodology. За ингээд би одоо өөрийнхөө туршлагаас тавьсан туулцъя тийм яаж туршилт хийх одоо энэ методологи буюу арга замын талаар хэлээ. Та нартай туршлагаас явуулъя. Okay, first you have to define the major types of the research. I would say that what is your strength? За би одоо техник хэсэгт нь танаас судалгаа хийхтэй болохоор өөртөө судалж байгаа одоо сэдвийг тийм үү тодорхойлох хэрэгтэй тийм үү. Гэхдээ энэ дээр юг анхаарах хэрэгтэй гэвэл хамгийн гол нь чиний одоо хүч одоо мэдлэг яг юун дээр байгаа юм бэ гэдгээ олж тодорхойлох хэрэгтэй. I'm a mechanical engineer and I know how to fabricate such kind of the microsystem. За тэгээ би механик инженерс байсан учраас тийм үү би одоо энэ нэг микро одоо бичил битний хувьсэл өөрчлөлтгийг би ихэдээ тэрний талаар ойлголттой мэдлэгтэй байсан. And also I'm in Chang University, which is a lot of resources of the medicine biology. Тэгээд Чангагийн сургуулийн мэдээж маш их бааз суртай тий одоо эрүүл мэндийн тэгээд биологийн одоо судалгаа шинжилгээний бааз суртай байсан болохоор тэр хүмүүс. So I knew that my strength is in the
engineering and also the biology. Тэгмүүд би өөрийнхөө одоо нэг суур одоо инженерийн мэргэжил дээр нэмэх нь биологийн мэдлэгээ хийсэн. So I think different person and different environment may vary these questions. Тэгээд одоо нэг судлаад ерөөхдөө өөр хүн бий болгосон, өөр бүтээсэн. Yeah, so you have to think about that. What is your strength and what you want? What the resources is? Where is the resources is? Тэгээд чи өөрөө яг юу мэддэг бэлээ? Тэгээд хаана уусаа судалгааны ажлууд бий болсон байгаа бэлээ гэдгээ чи сайн бодох хэрэгтэй. Yeah, the second is the need to understand the different types of research. Find out the niche. I would say find out the niche. Okay, professor. Okay, за тэгээд дараагийн хэсэг нь болохоор та нар тийм үү одоо нэг хийгдэж байгаа судалгаагаа заавал ойлгох хэрэгтэй. Тийм одоо шийдэж судалгааны ялгаатай байдлуудын адилхан бол ялгаж бол заавал ойлгох. Тэгээд та нарын чинээс юу олох вэ гэвэл та бүхэн хамгийн давтагдшгүй нэгэн зүйлийг олж авч чаднаа. For myself, I decided to do something about engineering and also biology. Би болохоор юу болж авсан болохоор би engineering тэгээд дээрэс нь одоо нэг сургууль маань маш сайн бааз үрдэлсэн мэт биологийн талаар мэдээд болж авсан. And I also knew that there is already commercial product of the rapid diagnostic. Тэгээд одоо би одоо дундаас одоо сайн одоо давтшгүй зүйлийг олж авсан. Obviously, the rapid diagnostic is not the cutting edge research in our field. Тэгээд нэг юу болсон болохоор нэг онцлогоо болохоор яг бидний одоо яг төгсөлтөх зүйлийг бас биш байсан. So you have to find out what is the niche in the field in your research field. За тэгвэл та бүхэн тэр одоо нэг онцлогоо чих түгээмэл байсан учраас чи энэ биш ээ. Тийм учраас би заавалч нийч буюу дахин давтагдахгүй одоо яг өөрийнхөө чадвар болон бас л бусад гадаад хүчин зүйлээс олж авсан чадвар одоо яриа тулгуурлаад шинэ одоо зүйлийг би хайх ёстой болсон гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Yeah, so I decided not to do rapid diagnostic but go to the cell biology to observe the cell activities. Тийм учраас би та бүхэн түрүүн хэлсэн те нөгөө нэг зөвхөн тийм онцлогоо биш би одоо эсийн судал тийм үү одоо механикийн процесс төр болон биологийн дээр судлах эсийн одоо судалгаа үйл явцыг би олж харсан. Because not many researchers can enter this field because of high threshold of culturing the cell. Тэгээд бас тэнцэж гарсан бол энэ зүгээр нэг бас нэг түгээмэл байдаг зүйлээ. Yeah, then when you decide what you want to do, you have to plan your research experiment and implement them and find out the conclusive result. Тэгээд хийж байгаа бол та бүхэн өөрийнхөө зүйл болон тэгээд бүтээж чадах зүйлээ тодорхойлж авах хэрэгтэй одоо туршилтаар. Yeah. So after you have the result, you have to write a academic manuscript. Тэгээд дараад нь та яг академик одоо нэг гар бичмэрүүдийг бэлтгэх хэрэгтэй гэж тийм одоо юу гэж чадхаа тодорхойлсон үндсэн дээр тийм. Yeah, I want to share with you this book, which is I think it is very good book to help you how to write an academic manuscript. За тэгээд одоо та бүхэнд энэ гар бичмэрүүдийн бичмэлийн талаар та бүхэнтэй танилцуулъя. So in this book, the author suggests you have to remember this figure. За тэгээд та энэ фигурыг сайн хараарай тий одоо энэ science research writing гэдэг одоо энэ Hillary Galson гэдэг тийм юм гэж хэвлэгдсэн ном байна тий одоо та бүхэн хэлбэрийг хараарай. Yeah, this shape is very important. For example, the introduction, which is the larger inlet, small, the narrow down the outlet. За тэгээд та бүхэн харж байгаа тийм үү large энэ өргөн зүйлийг одоо ингэж хэсэг болгож жижиглсэн байгаа. That means if you write the introduction, you have to have the very broad background and narrow down to your research.
За тэгээд introduction танилцуулга ингэж нэлээд өргөөрөнд бичээд тэгээд доош дараагийнхаа хэсэгт орох нь байна. And for the conclusion, you have to have your research result and broaden your aspect. За тэгээд нөгөө нэг introduction чинь те яг та нар юу хийж байгаа зүйлээ танилцуулга маш ингээд өргөн хүрээнд явж байгаа. Тэрийг та бүхэн харж байгаа бох тийм үү. Нарийнхан болгосон байна шүү дээ. Одоо нарийнхан болгосон гэдэг чинь more detailчилж өгөөд ингээд жижигхэн болгож байгаа. Энэ conclusion буюу хамгийн сүүлд буцаад энэ яасан байх. Та нарын бүтээл чинь ингээд өргөн болж ирсэн байна шүү дээ. За. Yes, professor. Yeah, I think this figure helped me a lot to prepare my manuscript. За тэгээд энэ болохоор бас миний гар бичмэлтэй одоо академик одоо цаасан дээр бүх юм зүйлийг бас надад нөлөөлөхөөр дэмждэг болчихсон. For the student, student always tell me it is very difficult to write an introduction. I'll use this table to share with you how to write an introduction. За тэгээд зарим нэгэн оюутан надад хэлсэн introduction-ыг ерөөхдөө бичгэд болж байгаа төвхтэй байд юм байна гэж хэцүү байд юм. Тэгэхэд багш одоо та бүхэнд санал өгч энэ хүснэгтэн дотор байгаа энэ арга барилаар та бичих хэрэгтэй тий. Яаж энэ writing and introduction бичих вэ гэдэг бокс дотор байгаа зүйлийг та бүхэн хараарай. Yeah, the author suggests us to have 4 parts. За тэгээд introduction бичихэнд бол ингээд 4 хэсэгт ингэж хувааж өгч байгаа. First, you have to establish the importance of your field. This is very broad background. За одоо нөгөө эхний хэсэг нь одоо establish the importance of your field. За чи эхний хэсгээр нь юуг ямар зүйлийг ямар өөрийнхөө дээр салбар дээр хийх гэж байгаа ямар зүйлийг бий болгох гэж байгаа бас бичих хэрэгтэй. Yeah, then you have to describe the previous and also the current research trend and also the what the current happening in your research field. За тэгээ хоёр дахь хэсэгт нь болохоор тийм үү одоо өнөөдөр байгаа судалгаа болон тийм үү өмнө судлагдсан байгаа ажлууд эдгээр ажлууд нь тухайн одоо чиний бичиж байгаа зүйл төр чи хэрхэн одоо дэмжлэг болж байгаа тий талаар бас чи бичиж болно. That's also show the reader that you are very you are an expert in the research field to provide those literature survey. За тэгээд дараад нь чи өөр энэ дээр хэрэг мэргэсэн бэ тэгээд ямар судалгаа хийж байгаа юм бэ гэдгийг бас бичээрэй. Yeah, then if you understand what is going on, then you will know what is the missing part in your research. Тэгээд чи өөр энийг талаар сайн мэдсэн бол чи одоо мэдж байгаа те ямар одоо хэсэг нь судалгаатай үйлдсэн байгаа юм бэ гэдгийг чи бас ойлгоод. Then you have to tell the reader that what is the niche of your research, locate a gap in your research. That means you have to tell the reader what is the niche, what is the importance of your work. За тэгээд ингээд бичснийхаа дараа нэг хэсэг зүйл байхгүй байх юм бол чи тэрийг одоо нөхөж өгнө шүү дээ. Энэ сэдв дээр би ямар чиглэлээр яг хийж байгаа юм бэ? Тэгээд яагаад ингээд юу маань болохгүй байгаа юм бэ? Одоо би яг энэ дээр ийм зүйл хийхэд болох юм байна гэдэг өөрийнхөө нөгөө нийч буй зүйлийг чухал зүйлээ тийм үү important зүйлээ оруулж өгч чинь одоо хоосон байсан одоо энэ чиглэлийг нөхөж өгнө гэдэг болохоор. Yeah, finally you have to describe your work in one paragraph. За тэгээд яг нэг хамгийн сүүлд нь болохоор дөрөвдүгээр хэсэгт нь болохоор за нэг өгүүлбэрээр чамаагүй те өөрийнхөө одоо хийж байгаа ажлыг. I think it is very good reference for you to write a manuscript, and also I use this rules to write my manuscript for many years. За тэгээд би энийг бол маш олон жилийн турш те өөр дээрээ хэрэглэсэн юм шилдэг арга байгаа шүү гэж хэлж байна багш маань. Okay, yeah, that's all for my sharing today, and thank you very much for your attention. За ингээд өнөөдрийн миний ярих лекц маань ингээд дууслаа. Тэгээд семинартаа та бүхэн оролцсон та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд yeah, if you have any questions or you want to have more information, please email me. За хэрвээ та нарт асуулт байх юм бол тийм үү ямарваа нэгэн
мэдээлэл хэрэгжүүлэх шаардлага байх юм бол над руу захиа бичиж болно. Okay, I think I'll stop here. So if you have any question, I feel free to ask. За одоо багшны ингээд дуусгая. Асуулт байвал та бүхэн асуугаарай. За хүүхдүүд асуулт байвал асуугаарай. Огио, iPhone, тэгээд даваа мичэд зэн надмад батмуу цэ даваа чимэд асуулт байвал асуугаарай. Okay, I think Ivy, so if yeah. Okay, so if there's no further questions, we really appreciate the lecture from Dr. Lai. Dr. Lai, from your very useful information and scholarship opportunities at Chang University. Yes, CGU is a very good school in Taiwan, very prestigious university in Taiwan, in medical research especially. So thank you, Professor, for your sharing, and especially for the advice about the research methods, research methods, and how to write a very effective thesis. We learned a lot, really appreciate it. And thank you, Billy. Thank you for your translation as usual, very professional. So dear participants, if you have further questions or comments, please send it to us. You can send us a message on Facebook or by email. And next Friday, it will be our final session. Yes, it comes to the end of our online seminar programs. So next Friday, June 24th, we will cover research and scholarship topic again, but we will from a different angle. We'll talk from the wisdom and the cultural perspectives. Yes, so next Friday, please join us again online. We will see you next Friday. Enjoy the weekend. За хүүхдүүдэд баярлалаа. Тэгээд үнэтэй мэдээлэл өгсөн багштай баярлалаа. Тэ одоо анагаахын Чангчин сургуулийн талаар үнэтэй мэдээлэл өглөө. Тэгээд яаж өөрийнхөө dissertation-ыг тийм үү introduction хэсгээ яаж ихэнх сайн бичих үү тал дээрээс өглөө багштай баярлалаа. Тэгээд асуулт байхгүй бол дараагийн 7 хоногийн 5 дахь өдөр буюу 6 сарын 24-нд бид нар дахиад семинар байгаа. Тэ тэгээд та бүхэн тэр семинарт идэвхтэй оролцоорой. Thank you, Professor. Thank you, Ivy. That was a very wonderful lecture. And thanks very much. Most of the students, they understand how they write their introduction of their dissertation. So that was a very, useful for methodology of when the people write their dissertation. So thanks very much, Professor. Your university is one of the top and the #1 private university in Taiwan, as I know, and you have a great campus. Yeah, thanks very much. So, and thank you, Ivy. Thank you, Billy. Thank you. Have a nice weekend. Yes, have a nice weekend, everyone. We'll see you next Friday, the final session. Have a nice weekend, and see you next Friday. That will be our